Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yato anvayat itaratascha tesha vigyasvarat. Going now, eh? Janmadhyasya yato anvayat itaratascha tesha vigyasvarat. Tene brahma hridaya adikavaye muhyanti yat surayaha. Tejo vadi mridang yata vinimayo yatra trisargo misha. Dhamna svena sadani rastakuhakam satyam param dhimahi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudidayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutamashloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. This is the Srimad Bhagavatam, canto 4, chapter 19, verse 9. Estamos lendo do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 18, verso 9. Os 100 sacrificios de cavalo do rei Pritu. Sindhava Ratna Nikaran Girayo Nam Chaturvidam Upayanam Ajahru Upayanam Upajahru Upayanam Upajahru Sarve Loka Sapalakaha Sindhava Ratna Nikaran Girayo Nam Chaturvidam Upayanam Upajahru Sarve Loka Sapalakaha. O rei Pritu, recebeu vários presentes da população em geral e das deidades predominantes de todos os planetas. Os oceanos e mares estavam cheios de joias e pérolas preciosas, e as colinas estavam cheias de substâncias químicas e fertilizantes, fertilizers. Quatro classes de alimentos foram produzidas profusamente. Jai. Sindhu means the ocean. Sindhu. Sindhu significa oceano. You've probably heard this word. Bhava Sindhu means the ocean of material existence, birth and death. Vocês provavelmente já escutaram essa palavra. Bhava Sindhu. Bhava Sindhu significa oceano da existência material de nascimento e morte. Ratna is another word we probably are familiar with. Ratna means a jewel. Ratna é outra palavra com a qual provavelmente a gente já está familiarizado. Significa joia. Money is another word for jewel. Money é uma outra palavra para joia. Nikaran means mountains of jewels. Montes de joias. Joias. Este significa montes de joias. Giri, we should know this word. Giri. Giri, a gente conhece essa palavra. Giri means what? Anyone? Giri significa o que significa Giri? Giri Raj. Mountain, yeah, a hill. Yeah. Uma montanha, uma colina. Anna means food. Yeah, Anna significa comida. Yeah. Shai Prasadanna. Prasadanna means that. In Bengal, Anna means rice, but but it means rice before it's cooked. Anna. It means rice after it's cooked. Yeah. Anna significa arroz, mas depois daquele já é cozido.
Chatur Vidham. Chatur. Chatur, what does that mean? Anyone know? Chatur, a gente sabe o que significa. This is Akadashi. The Aham, day following Akadashi will be Dwadashi. aham. And then we'll have Trayodashi, and then we'll have Chaturdashi. Agora a gente está na Ekadasi, né? Que é o dia número 11. Depois tem Dwadasi, depois tem Trayodasi, depois tem Chaturdasi. Yeah. Okay. So obviously Chatur means what? Então, obviamente, Chatur significa o quê? Four. Four. Not four. Yeah. Uhum, significa 4. Chaturvidha means 4 different kinds of. Chaturvida significa 4 diferentes tipos de. Sarve Lokaha. Sarve Lokaha. Loka means a planet, obviously, or a place of residence where people live. Yeah. Lokaha significa planeta ou lugar de residência onde as pessoas moram. Sapalakaha. Napala or Palakaha means the guardians or the government. Yeah. Sapalakaha significa os guardiões ou o governo. So the government is actually supposed to protect, take care of the people, but they don't do that, of course. O governo se supõe que ele deve proteger e cuidar das pessoas, mas obviamente agora eles não fazem isso. They used to do that a long time ago. Eles faziam isso há muito tempo atrás. These days they rape the people, don't they? Mas atualmente eles só abusam das pessoas. They abuse the people as much as they can. Tanto quanto eles podem. Without any mercy, yeah? Sem nenhuma misericórdia. And the people, I don't know, they just tolerate it, don't they? Well, sometimes they don't tolerate it. E as pessoas simplesmente toleram, às vezes não toleram mais. And then they have a manifestation. E aí tem uma And manifestação. the police come out with shields and tear gas. E aí a polícia vem com gases lacrimogêneos e escudos e tudo isso. It generally ends up in a stalemate, isn't it? There's no progress one way or the other. Yeah. E normalmente acaba assim, tendo nenhum progresso nem de um lado nem do outro. And then people rise up again, another manifestation, and then the police come out even more heavily armed, isn't it, with more heavy equipment. E aí as pessoas Water fazem outra manifestação e aí os policiais vêm com vestimentas ainda mais fortes. They have these water cannons, you know, water that they spray. E aí tem aquelas mangueiras, né, bem potentes que soltam água. Well, maybe they start also killing people as well. E às vezes também matam pessoas. O rei Pritu recebeu vários presentes da população em geral e das deidades predominantes de todos os planetas. Os oceanos e mares estavam cheios de joias e pérolas preciosas. E as colinas estavam cheias de substâncias químicas e fertilizantes. So, you know, the hills and the oceans are governed by various deities, you know? As colinas e os oceanos, eles são governados por diferentes deidades. And if human beings are pious, you know, follow the proper etiquette and respect nature, then the oceans and the hills, they give their gifts. You know? E quando os seres humanos são piedosos e se comportam de tal forma que respeitam a natureza, então as montanhas e os oceanos vão dar os seus presentes para It eles. says chemical substances and fertilizers, fertilizantes, coming from the mountains. Yeah. So they can... Chemical substances, substâncias As químicas e substâncias químicas e os fertilizantes. fertilizantes, eles vêm das montanhas. Yeah, fertilizers. Yeah. Nowadays, now in Europe, they're having a problem with fertilizer. Yeah. Atualmente na Europa tem problema com It's all very artificial, isn't it? Very Porque artificial. é tudo muito artificial. Yes. Designed to create trouble, a famine, actually. Porque está, na verdade, desenhado para criar problemas, para criar fome. Yeah, so people are going to be in serious trouble. Então as pessoas vão estar em sérios problemas. Como se afirma no Ishopanishad, esta criação material é dotada de todas as potências para a produção de todas as coisas
que as entidades vivas necessitam. But you can't force nature, you see. Mas você não pode forçar a natureza. You have to respect nature because nature is a person. Você tem que respeitar a natureza porque a natureza é uma pessoa. And every aspect of nature is also personal. E cada aspecto da natureza é também pessoal. Every place has a deity. Cada lugar tem a sua própria deidade. There's nowhere that's empty, even the desert. You know, it seems empty, but there are living beings there also. Não há lugar algum que seja vazio. Nem sequer os desertos podem parecer vazios, mas tem entidades que moram lá. And there are spirits that oversee the desert E life. também tem espíritos que residem lá. So if you want to cross the desert, you have to propitiate those spirits, isn't it? Yeah. E se você quiser cruzar o deserto, você tem que satisfazer esses espíritos. Similarly in the forest. Da mesma If you don't want to get lost and eaten by a tiger, you have to propitiate the spirits of the forest. E a mesma coisa acontece nas florestas. Se você não quiser se perder e ser comido por tigre na floresta, você tem que satisfazer o espírito da floresta. This is not just superstition. This is Isso não, fact. isso não é apenas superstição, isso são fatos. Because there are intelligences that guide and that oversee all of these aspects of nature. Porque existem inteligências que estão como They guide, they oversee. que eles cuidam e que eles estão vigiando ou tomando conta de todos os diferentes aspectos da Every church, every place of worship has an angel. Yeah. Cada igreja, por exemplo, cada lugar de adoração tem o seu próprio anjo. Or more than one. Or more than one, sometimes. Ou às vezes mais do que um. Yeah. It doesn't matter what kind of church it is, whether it's a Pentecostal or a Catholic. It makes no difference at all. If people gather together to worship, to praise God, or to pray together, then there's definitely an angel there who takes care of that place of worship. E não importa que tipo de igreja seja, pode ser pentecostal ou sei lá, o que for, católica, o que for, onde seja que as pessoas se reúnam para adorar Deus, para louvar Ele e para orarem juntas, tem um anjo protegendo. Intelligence and personality is everywhere. A inteligência e a personalidade, ela existe em todo lugar. If you understand that, then you have a correct view of the world. Se você compreender isso, você vai ter uma visão correta do mundo. If you think it's all just mechanical, the mechanical universe, then you're only seeing the surface of things. Se você pensar que tudo é mecânico, que esse universo é um universo mecânico, você está vendo apenas a superfície das coisas. And you'll always be baffled, isn't it? Baffled? Confused? E você sempre vai estar confuso. Confused or baffled means your plans. Moghasha Mogha Karma no. Mogha Jnana Vicheta Saha. Let's see what's the Portuguese word they use here. Baffled. It's a nice English word. Means you will not be able to make any kind of real progress. Baffled é uma palavra em inglês. Muito legal, que significa Because you're not understanding how things work, Que você não vai nunca poder fazer como um progresso efetivo se você não entender como as coisas funcionam. There's intelligence behind everything. Personality behind everything. É que existe inteligência por trás de tudo, que existe a personalidade existe por trás de cada aspecto. There's no exception to this. E não existe nenhuma exceção para isso. So wherever you go, whatever you do, you're dealing with a person. Então, onde seja que você for, onde seja que você estiver, você sempre está lidando com pessoas, com uma pessoa. So that means, a person means you're dealing with another intelligence. That means you have to be respectful. Então, uma pessoa significa
Se lidar com outra pessoa significa que você está lidando com alguém inteligente, uma inteligência, então você tem que ser respeitoso. A living, conscious being. Ser vivo consciente. You don't have to respect a machine, do you? Uma máquina não precisa respeitar. You can do with a machine what you want. The machine has no feelings. Com uma máquina, você pode fazer o que você quiser, porque a máquina não tem sentimentos. But if you dealing with another person, you have to be careful, isn't it? You're dealing with a person who has will and feelings. Yeah? Mas se você estiver lidando com uma outra pessoa, você tem que ser cuidadoso, porque uma pessoa ela tem vontade e tem sentimentos. It says here perplexos. Yeah. Aqueles que estão assim perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas. Estando mergulhados nessa ilusão, suas esperanças de liberação, suas atividades frutivas e seu cultivo de conhecimento são todos destroçados. Yeah, destroçados? I don't know. It means destroyed, is it? Yes. Baffled is a nice word. I like it. Yeah. It translates this word mogha. Mogha means frustrados. Yeah. Frustrated. Yeah. Frustrados. How do you spell baffled? B-A-F-F-L-E. L-L-E-A. Despistados, desorientados, iludidos. It's like typing in the wrong PIN number, isn't it? It's like typing in the wrong PIN number. You know? É como você está marcando o número errado. Type in the number, it says wrong PIN. Access denied. You know? Quando você colocar o PIN, né, como a chave de acesso errado, então aí ele vai te falar a chave de acesso errado. So the secrets of the universe are not available to those who are atheistic and mechanistic. They cannot understand what is the universe. Então, os segredos do universo, eles não estão disponíveis àqueles que são ateístas e mecanicistas. They cannot understand the secrets of the universe. Porque eles não conseguem entender os segredos do universo. They're looking for them. They talk about them. They're looking for them. Eles estão procurando isso, falam acerca talking about them, but they can't understand them. Mas não conseguem entender. Because the Lord is a magician and he's a person. He's just creating some magic, Yeah. Porque o Senhor Supremo é mágico e ele é uma pessoa e ele criou certo tipo de magia. As soon as the atheist thinks, "Oh, we've got this, we've understood that," then the Lord creates some magic, changes it. E assim como os materialistas falam, a gente entendeu isso, agora a gente conseguiu entender isso. Aí o Senhor Supremo faz uma magia aí. Because you're just dealing with the shadow of things, isn't it? Porque eles estão sempre lidando apenas com a sombra das coisas. You have to understand the person behind the thing. E a gente tem que entender a pessoa que existe por trás das coisas. And you can see that Maya Devi is dancing, isn't she? She's dancing. E aí você pode ver. But they don't see it. They don't know. They think, what's happening? This a matter. This atoms. This and that. Atomic particles. Great hadron collider. They don't know. This Maya Devi dancing. Actually, funnily enough, outside of CERN, they have the statue of Lord Shiva dancing, Maharaj. Porque Maya Devi, ela está dançando e aí todo mundo fica confuso. Átomos, teoria nuclear, colisionador de átomo de hidrogênio, a matéria, não sei o que. Eles não veem que, na verdade, Maya Devi está dançando com eles, né? É engraçado, mas naquele grande acelerador de partículas chamado CERN, eles, lá na parte de fora do acelerador de partículas, eles têm uma estátua gigantesca do Senhor Shiva dançando. And her business, of course, Maya Devi, her business is to bewilder the living entity. E a tarefa de Maya Devi é precisamente confundir essa entidade. And she does a very good job, E ela faz muito bom trabalho. Servant of the Lord.
como servo do Senhor. Os oceanos, como se afirma no Ishopanishad, esta criação material é dotada de todas as potências para a produção de todas as coisas que as entidades vivas necessitam. Não só os seres humanos, mas também os animais, répteis, seres aquáticos e árvores. Os oceanos e mares produzem pérolas, coral e joias preciosas para que afortunadas pessoas honestas possam utilizá-las. So Neptune, his name is Varuna in the Vedic pantheon, Varuna. Yeah. Neptuno, né, que no panteão védico se chama Varuna. He has so much treasure underneath the waves. Yeah. Ele tem muitos tesouros por baixo das ondas. So many sunken ships. You know. Muitos barcos afundados. Yeah. So, yeah. And full of treasure. Yeah. Cheio de tesouros. And so many other treasures as well, pearls and so many other things underneath the ocean. E muitos outros tesouros, pérolas. It all belong to Father Neptune. E tudo isso pertence ao Pai Neptuno. He got the tridente. Que tem aquele tridente, né? So in the Roman they call him in Latin they call him Neptune. The Greeks call him Poseidon. And in the Vedic pantheon it's called Varuna. The god of the waters. Em latim é chamado Neptuno, os gregos chamavam de Poseidão e na visão védica o nome dele é Varuna. These days people think, oh, these are just nice little stories, isn't it? Yeah. Atualmente as pessoas pensam, essas são apenas histórias bonitas. But these personalities are real, they exist, you know. Mas essas personalidades são reais, eles existem. Of course they operate on a different level than we do, obviously. Mas obviamente eles operam em níveis diferentes dos níveis em que nós operamos. Varuna can encompass the entire ocean with his consciousness, yeah. Varuna, ele consegue cobrir o oceano inteiro com a sua consciência. The ocean represents emotion also, so everything is interconnected, isn't it? Yeah. O oceano, ele representa também as emoções, porque tudo está interconectado. If we pollute the ocean, we're polluting our emotions, aren't we? Quando a gente polui o oceano, a gente polui as nossas emoções também. People might think, oh, well, I live on land, you know, what happens in the ocean doesn't bother me. But everything is interconnected. As pessoas podem pensar, eu moro tipo na terra, longe do oceano, o que acontece no oceano não tem a ver comigo, mas tudo está interconectado. Even people throw garbage into the rivers, they think it doesn't affect me, but it does. It will do. Jogam lixo nos rios e pensam que não vão ser afetadas, mas vão ser. But the rivers are like the veins of the universal body. Yeah. Os rios são como as venas do corpo universal. If you pollute the blood, then the whole body becomes polluted, isn't it? Yeah. E se você contaminar o sangue, o corpo inteiro se contamina. So we have a very holistic, the Vedic picture is completely holistic and completely personal. Yeah. Então a gente tem a visão védica holística e é completamente pessoal. Yeah. So in every case you're dealing with an intelligence, a living being, a conscious living being. Então, sempre, em todo caso, você está sempre lidando com ser consciente, com uma entidade viva consciente. So the modern idea, of course, is that consciousness is some kind of accident that happens in a dead universe, isn't it? Yeah. Mas a ideia moderna é que a consciência é algo que aconteceu por acaso em universo morto, que surgiu por um acaso. Basically, the universe is dead; it's just chemicals. Basicamente, o universo está morto, é apenas monte de químicos. But somehow or another, the chemicals come together in a soup. Mas de alguma forma, esses químicos se juntaram em uma espécie de sopa. And some lightning comes. E algum raio caiu.
some little cell forms. Y algunas pequeñas células. Little cell, and then it goes to the legs and arms and a head, and it crawls out of the pond. It's a stupid idea, really. It's very stupid. Y hay algunos seres tipo surgiram, né, com bracinhos, com perninhas, com cabeças e cruzaram para fora, né? É uma ideia muito idiota, na verdade. This is called abiogenesis. Abiogenesis means that life comes from death. Yeah. E isso que se chama abiogenesis. Abiogenesis quer dizer essa ideia de que a vida provém da morte. Doesn't really make much sense, does it? Mas isso não faz muito sentido. Now, consciousness comes from something which is not conscious. Que a consciência provém de algo que não é consciente. In fact, truly, if you study materialistic science and their theories, they claim that consciousness is not a reality, it's just an illusion. De fato, quando você estuda tipo a ciência materialista mesmo, eles falam que a consciência não é uma realidade, que é apenas uma ilusão. It's an illusion. I once watched this TED talk. God, it's so frustrating, and you want to shoot the guy. You just think, God, if only I was there with a gun. You know what I mean? It's like, the guy saying, your brain hallucinates, creates the hallucination of your conscious self. Eu estava assistindo outro dia uma conferência TED, que nossa, é tão frustrante ver que esse cara se para lá e fala isso, não tem ninguém com uma arma para bater nele, tipo, não, é muito frustrante. Um cara fala lá, your brain creates the illusion of your conscious o self. seu cérebro, ele criou a ilusão da sua consciência. Everyone sitting in the audience like, yeah. E todo mundo estava lá sentado na audiência falando, sim. Nobody thinks, well, who is conscious of the illusion? I mean, who is conscious of the hallucination? Because the hallucination can't be consciousness itself, can it? There has to be something that's conscious of the hallucination. Então, e ninguém se levantou lá, pelo menos para perguntar, tá bom, mas quem que é consciente da alucinação? Porque a alucinação não é consciente de si mesma, tem que ter alguém que seja consciente dessa alucinação. Então, quem que é consciente disso? Well, this is the kind of nonsense that people are digesting these days, Mas esse é o tipo de coisa sem sentido que as pessoas estão digerindo atualmente. And if you suggest that intelligence and personality is everywhere, they look at you strange, isn't it? It's like, e se você sugerir que a inteligência e a personalidade existem em todo lugar, eles vão olhar para você com cara esquisita. Do mesmo modo, as colinas estão repletas de substâncias químicas, para que, quando os rios desçam por elas, os elementos químicos se espalham pelos campos para fertilizar as 4 classes de alimentos. So everything is a perfect cycle, isn't it? Então tudo é um círculo perfeito, um ciclo perfeito. There's water above the heavens, there's water in the air, and there's water underneath the earth, isn't there? Existe água tipo acima do céu, existe água no ar e existe água na terra. So everywhere there is water. Yeah. Em todo lugar existe água. That's why there's some Greek philosophers, they said water must be the most important element, and it is to a certain degree, yeah. E existem filósofos que falam que a água deve ser o elemento mais importante e até certo ponto é. We see that water is a predominant element in our own bodies, isn't it? A gente vê que a água é um elemento predominante nos nossos próprios corpos. The different 4 classes de alimentos, tecnicamente conhecidos como charvya, these are Sanskrit words, yeah. Palavras sânscritas. They love, in those days, they loved to categorize things. They were great categorizers. Scientists nowadays also, they categorize things, don't they? Todo mundo gosta, tipo, antigamente gostavam de categorizar, e os gregos gostavam de categorizar as coisas, os cientistas fazem isso, eles categorizam as coisas. Buddhist philosophers also, they like to categorize, you know? E os filósofos também gostam de categorizar. Count how many of this and how many of that, you know? Contar quanto disso, quanto daquilo. So there's 4 classes of food. Os alimentos que são mastigados, yeah?
Esses Charvya. são os 4 tipos de comida. Os alimentos que são mastigados, etc. Lehya os que são chupados. I wonder which one soup comes into. Yes, soup. Soup is going. Yeah. Is that chupados? Yeah. Yes. Chusha os que são engolidos. Yeah. Y peya os que são bebidos. Yeah, so different types of food. Yeah. Diferentes tipos de comida. People spend a lot of time eating. No, nobody thinks about that very much. Why do we spend so much time eating, actually? As pessoas passam muito tempo comendo. E ninguém pensa sobre isso. Por que a gente passa tanto tempo comendo? We don't eat only to survive, do we? A gente não come unicamente para sobreviver. Yeah. If we were eating just to survive, we'd probably eat a lot less, actually, wouldn't we? Yeah. Se a gente comesse apenas para sobreviver, a gente iria comer muito menos. Yeah, we'd sit around the table. Everyone would get their pill, you know, A gente iria sentar na mesa e pegar uma pílula. Uma pílula para cada um. And that would be it, finished, E wouldn't pronto. That would be pretty boring, I think. No one would want that, yeah. Isso seria bem aborrecido. Ninguém ia querer. Because eating is such an important social activity, isn't Porque it? comer é tipo uma atividade social And we importante. spend a lot of time, preparing food and sitting around the table, having conversation. A gente passa muito tempo preparando comida, sentado na mesa, conversando. It's pretty much the one thing that everybody agrees on, isn't it? É algo no qual praticamente todo mundo concorda. They might have philosophical disagreements or political disagreements, but they agree about one thing, isn't it? Eles podem ter desacordos filosóficos ou políticos, mas vão concordar a respeito de uma coisa. That's right. Food. Well, we take prasadam, so it's not just food for us. Yeah? Comida. Mas nós aqui tomamos prashadam, então para nós não é simplesmente comida. It's very important actually to offer the food before you eat it. É muito importante oferecer a comida antes de comer. Then the activity of eating becomes a part of your spiritual practice. E assim a atividade de comer vai se tornar parte da sua prática espiritual. Prithu Maharaja foi saudado pelos habitantes de outros planetas e pelas deidades que os presidem. Eles deram vários presentes ao rei, reconhecendo-o como o protótipo de rei, por cujo planejamento e atividades todos, em todo o universo, podiam ser felizes e prósperos. Prósperos. Se a gente consegue passar vários dias comendo um monte, consegue passar comendo só isso aqui também. Consegue. Não seria muito agradável. É melhor que... Indica-se claramente neste verso que os oceanos e mares destinam-se a produzir joias, mas em Kali Yuga os oceanos são utilizados principalmente para a pesca. Outrora, Shudras e homens pobres tinham permissão de pescar, mas as classes superiores como os Kshatriyas e Vaishyas colhiam pérolas, joias e coral. Embora os homens pobres pescassem toneladas de peixes, isto não tinha o mesmo valor que uma peça de coral ou pérola. Nesta era, tem-se aberto muitas fábricas para a industrialização
e fertilizantes. Porém, quando a personalidade de Deus fica satisfeita com a realização de yogas, as colinas automaticamente producem fertilizantes químicos. Yeah, so when the lava comes out of the volcanoes, you know, É como quando a lava sai that's dos very good vulcanos. for the land. Yeah. Para a terra isso é muito bom. Yeah. It's not very good for people who living close by, but Não é muito perto para as pessoas que moram perto. it's funny, in England there are rivers that flood regularly, but people still build their houses next to the river. You know? É engraçado, na Inglaterra, por exemplo, tem lugares onde os rios alagam a terra com regularidade. Mesmo assim, as pessoas construem as suas casas perto desses And then when rios. the river floods, they complain, you know. E aí, quando o rio inunda tudo, eles reclamam. You think, well, why do you build your house next to a river that floods? A Yeah. pergunta é de por que você construiu a sua casa perto de rio que inunda? Some people build their villages next to a volcano, and then the volcano goes pum, and then they complain. It's like, well, Aí as you pessoas built your village in the wrong place. Yeah. construindo uma casa perto de vulcão e quando o vulcão explode, elas reclamam, mas por que você fez o seu vilarejo perto de vulcão? Você fez no lugar errado. Nature has very many different ways of renewing the earth. Of course, flooding is another way because it actually fertilizes the ground, doesn't it? When the river floods, it fertilizes. A natureza tem muitas formas de se renovar. E as inundações são uma forma, porque essas águas da inundação fertilizam a terra. So these things are actually to be expected and hoped for. Yeah. Então essas coisas são coisas que se esperam, né? Que é algo que você pode esperar e que é bom. We might find it inconvenient, but you know, that's the problem. You see, human beings, they complain that God is not good. It's like, what you mean to say is that God is not serving your convenience, isn't it? Yeah, As pessoas podem achar que é inconveniente, mas tem muitas pessoas atualmente que reclamam que Deus não é bom. Mas o que você está querendo dizer com isso? Simplesmente que ele não está servindo a sua conveniência. Well, they say nature is not perfect. Eles falam a natureza não é perfeita. Again, what they mean is that, you know, they find certain actions of nature unpleasant, but they're not considering the whole picture. Yeah. Mas o que eles estão querendo dizer com isso é que eles encontram alguns aspectos da natureza como não prazerosos, mas eles não estão vendo a imagem completa. It's not just about a few human beings. You know. Não se trata apenas de alguns poucos seres humanos. These days there's an elite governing human society over the whole globe now. They seem to think that everything in the universe is just about them. Atualmente existe uma elite, pequena elite que governa os seres humanos. Eles pensam que tudo no universo tem a ver com eles. This is called narcissism, isn't it? É isso que se chama narcisismo. A bunch of narcissists. Yeah. Tem alguns narcisistas. As colinas automaticamente producem fertilizantes químicos que ajudam a produzir alimentos nos campos. Tudo depende de as pessoas aceitarem os princípios védicos de sacrifício. So in this age, as we know, the sacrifice is to chant the holy name of the Lord. Yeah. Nessa época, como nós já sabemos, o sacrifício é cantar o santo nome do Senhor. Iti chadhokshajeshasya pritostu paramodayam asuyam bhagavan indraha pratighatam achikarat. Yeah. So in Sanskrit, they have this unusual, well, it's not unusual, it's but it doesn't occur in many languages, whereby the end of a word adjusts to the beginning of the next word. Em sânscrito tem uma coisa que não acontece muito em outras línguas, que é que o final de uma palavra se ajusta com o início da próxima palavra.
if a word ends in a vowel and the next word begins in a vowel, the two vowels will merge together. Por They'll exemplo, combine. se uma palavra finaliza num vogal e a seguinte palavra começa num vogal, então as duas palavras se juntam e formam uma palavra só. So that sometimes produces what looks like a very long word. Então, às vezes, isso produz palavras que parecem serem palavras muito longas. But actually the word is maybe 2 or 3 words joined together. Mas, na verdade, essa palavra é uma, duas, três palavras colocadas juntas. But when the ending of, say when the end of one word is a short ah, the beginning of the next word is also a short ah, they merge together and become a long ah. Quando o final de uma palavra é A curto e o início da outra palavra é A curto também, então elas se juntam e formam A longo. Or if one word ends in a and the next word ends in e, they join together, become a. Mas quando uma finaliza em A e a outra em I, então se juntam e formam A. Or if one word ends in a and the next word ends in u, they join together and become o. Quando uma termina em A e a próxima começa em U, elas se juntam e formam O. So this is called vowel sandhi. The actual Sanskrit word is sandhi. Sandhi means joining together. Isso que a palavra sânscrita certa para isso se chama sandhi, que sandhi significa juntar. You'll probably notice this if you're looking here. So there's quite a few words here joined together. Cha adhokshaja ishasya becomes joined together into one word, becomes chadhokshajeshasya. Então, aí, a gente fica familiarizado com essa lenda do sânscrito. Então, você tinha esse monte de palavras que se juntaram e formaram uma palavra só. It's actually 3 words. Na verdade, é 3 It's palavras. actually an enclitic, what they call an enclitic and a compound. Yeah. Esse é o que se chama composto. But adhokshaja and ishasya join together to become adhokshajeshasya. Então, adokshaya e ishasya se juntam e formam adokshaya shasha. These are quite simple things to understand. People think this is very complicated. It's not complicated. As pessoas pensam que é muito complexo, mas não é complexo. Yeah. It's just that we give our attention to so many other things. É simplesmente que a gente dá atenção a muitas outras coisas. Iti chadhokshajeshasya pritostu paramodayam asuyam bhagavan indraha pratighatam achikarat. O hey Pritu, dependia da suprema personalidade de Deus, que é conhecido como adhokshaja. So adhokshaja means beyond sense perception. Adhokshaja significa que está além da percepção dos sentidos. Adaha means beyond. Adaha. Adaha significa além. Aksha means the eyes. Yeah. Aksha significa os olhos. Ja means born from. E ja significa nascido. Yeah. So akshaja here means sense perception. Giving the eyes as one example. Akshaya significa percepção sensorial. Quando se menciona tipo os olhos, é só para dar exemplo. As human beings, we're very much dependent upon our eyes, isn't it? We say, show it to me, let me see it. Yeah. Nós, os seres humanos, dependemos muito dos nossos olhos. A gente sempre fala, me mostra, deixa eu ver. Other animals like dogs are more dependent on smell. They stick their nose in it. Animais como cachorros, eles dependem muito mais do cheiro. And other animals, you see cats, they're listening, they move their ears, they're hearing. E outros animais, como os gatos, eles escutam, eles ficam mexendo as orelhas, ouvindo. Of course, dogs are pretty good at hearing as well. Os gatos, os cachorros são também muito bons para ouvir. And fishes are tasting. E os peixes, eles saboreiam. And other animals have other kinds of senses as well. E outros animais têm outros tipos de sentidos também. But human beings, we want to see everything. Show me it. Como seres humanos, normalmente queremos ver tudo. If I can see it, then it's real, isn't it? Se eu posso vê-lo, então é real. Por ter realizado tantos sacrifícios, o rei Pritu foi sobre humanamente enaltecido pela misericórdia do Senhor Supremo. No entanto, Indra, o rei do céu,
não podia tolerar a opulência do rei Pritu, tanto que tentava impedir o progresso de sua opulência. So this is envy. Isso é a inveja. Não podia tolerar. You know, when you see that somebody has something you don't have. Yeah? Quando você vê que alguém tem algo que você não tem. Maybe they have some possessions, or maybe they have a talent that you don't have. Talvez essa pessoa tenha algumas posses ou tenha algum tipo de talento. And then the envious mind starts, why does he or she have this talent? Aí a mente invejosa começa a pensar por que ele ou ela tem aquilo ou esse talento. These possessions. Instead, we should appreciate. You know, appreciation is the antidote to envy. O antídoto para a inveja é a apreciação. Quando alguém tem alguma coisa que nós temos que apreciar. If someone is more beautiful or more talented or richer or anything like that than I am, instead of becoming envious, I should appreciate it. Oh, this person is so talented, so beautiful, so rich. Yeah. Quando alguém é mais belo do que nós, ou mais talentoso, ou mais rico, ou o que for, ao invés de a gente ficar invejando, a gente tem que apreciar, falar, nossa, essa pessoa é tão bonita, essa pessoa é tão talentosa, é tão rica. Because these things are gained by pious activity, ultimately. Porque essas coisas eles ganharam devido às suas atividades piedosas. Although you wonder about that with some of these super rich today, how pious they are. Você pode se perguntar, não sei, esses caras são super ricos atualmente que... But they gain their wealth through some kind of activity. It's karmic, ultimately, isn't it? Yeah. Mas as suas riquezas vêm de algum tipo de atividade kármica que fizeram. Neste verso há três objetivos significativos expressos nas palavras Adhokshaja, Bhagavan, Indra e Pritoho. Embora seja encarnação de Vishnu, Maharaja Pritu é grande devoto do Senhor Vishnu. So he's a Shakti Avesh avatar. He's not God himself. He's just empowered by God. Ele é Shakti Avesh avatar. Ele não é Deus em pessoa, mas ele é empoderado por Deus. Embora seja encarnação dotada de poder do Senhor Vishnu, de qualquer modo, ele é uma entidade viva. Sendo assim, certamente ele é devoto da Suprema Personalidade de Deus. So he can act like God. Yeah. Então ele podia agir como se fosse Deus. Because he is an empowered incarnation. Porque ele era uma encarnação empoderada. So it's a kind of a strange mixture, isn't it? On one hand, he's a devotee. On the other hand, he has the full power of God and he can act as if he was God. Então, é interessante isso, porque por um lado, ele é tipo como um devoto, mas por outro lado, ele tem os poderes do Senhor e ele pode atuar como sendo o Senhor Supremo. He has the full power of God. Ele tem o poder completo de Deus. Sendo assim, certamente ele é devoto da Suprema Personalidade de Deus. Mesmo que alguém seja dotado de poder pela Suprema Personalidade de Deus e seja uma encarnação, ele não deve se esquecer de sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Em Kali Yuga, há muitas encarnações autofabricadas, canalhas, que afirmam ser a Suprema Personalidade de Deus. Yeah. I met one of those in Vrindavan. Yeah. Eu encontrei desses em Vrindavan. Yeah, so comes into Vrindavan in a helicopter. Ele chegou em Vrindavan em helicóptero. A lot of wealthy people behind him. Indians are quite foolish in that regard sometimes. E tinha monte de pessoas ricas atrás dele. Os indianos são até meio que tolos a respeito desse sistema. He had very long arms, you know. Ele tinha braços muito longos. Yeah, he was asked once, on what basis do you call yourself God? Yeah? E uma vez perguntaram para ele, em que se baseia você para você falar que você é Deus?
And he showed his long arms. You know? Ele mostrou seus braços longos. Oh, right, okay. So you got long arms. That makes you God. Yeah? Ah, então tá bom. Então porque você tem braços longos, isso te faz Deus. As palavras Bhagavan Indraha indicam que uma entidade viva pode inclusive ser tão elevada e poderosa como o rei Indra, pois mesmo o rei Indra é uma entidade viva comum no mundo material e tem os 4 defeitos da alma condicionada. Nesta passagem, descreve-se o rei Indra como Bhagavan, que de modo geral se usa em referência à suprema personalidade de Deus. Sometimes also great personalities like Narada and others are referred to as Bhagavan. Yeah. Também às vezes outras personalidades como Narada e outros são referidas como Bhagavan. Se referidas como Bhagavan. Neste caso, contudo, o rei Indra é chamado de Bhagavan porque tem muito poder em suas mãos. Apesar de ter se tornado Bhagavan, ele inveja a encarnação de Deus. Prithu Maharaja. Os defeitos da vida material são tão fortes que, devido à contaminação, o rei Indra fica com inveja de uma encarnação de Deus. So it seems like the position of Lord Indra is quite a dangerous position because it's very easy to get puffed up. Yeah. Então parece que a posição do Senhor Indra é uma posição muito perigosa, porque é muito fácil de ficar tipo inflado, se achando. He's in control of other demigods and of heavenly affairs. Yeah. Ele está no controle de outros semideuses e dos afazeres celestiais. Yeah, and also he controls the weather. E ele controla o clima também. Which is something that touches on everybody, isn't it? Que é algo que tem a ver com todo mundo. We're all affected by the weather. Nós todos somos afetados pelo clima. So he's a very powerful controller. Indra actually is not a name, it means king, isn't it, Indra? Ele é controlador muito poderoso. A palavra Indra não significa nome, não é o nome da pessoa, é a posição que ele tem, que significa rei. Different personalities become Indra. Diferentes personalidades se tornam Indra. And they have their personal names. E cada tem o seu nome pessoal. So Indra is a position, a post like king. Yeah. Então Indra é uma posição como rei. Devemos procurar entender, portanto, como uma alma condicionada se torna caída. A opulência do rei Prithu não dependia de condições materiais. Como se descreve neste verso, ele era grande devoto de Adhokshaja. O termo Adhokshaja indica a personalidade de Deus, que está além da expressão da mente e das palavras. He's beyond the mind and the words. Yeah. Além da mente e das palavras. Entretanto, a suprema personalidade de Deus aparece ante o devoto sob sua forma original de bem-aventurança e conhecimento eternos. Permite-se ao devoto que veja o Senhor Supremo face a face. Embora o Senhor esteja além da expressão de nossos sentidos e além de nossa percepção direta. One more, yeah? Verso 11. Verso 11. Undici. How do you say? Diez? 10 y 11? 11. Okay. Charame nashrame dhena yajamane yajushpatim vaine yagya pashum spardhan apo vaha tirohitaha.
Tirohita means becoming invisible, estando invisível. Tirohita significa se tornar invisível. We have Tirobhav means disappearance. Como Tirobhav, por exemplo, significa desaparecimento. Tirobhavatiti means the day of the disappearance of somebody. Tirobhavtiti significa o dia do desaparecimento de alguém. Quando Pitu Maharaj estava realizando o último sacrifício de cavalo, Ashwamedha Yagya, o rei Indra, invisível para todos, roubou o cavalo destinado ao sacrifício. Ele fez isto, pois estava com muita inveja do rei Pitu. Yeah. It's interesting, isn't it? Even envy comes in high places, even in high places. É interessante que a inveja, ela aparece até mesmo em lugares elevados. It shows you how all-pervading envy is. Isso te mostra como a inveja penetra tudo. Even particularly that story of Daksha, the Daksha Yajna. Daksha was envious of Lord Shiva. So imagine that, being envious of Lord Shiva. Yeah. É como a história de Jaksha, né? Por exemplo, Jaksha, ele estava invejoso do Senhor Shiva. Imagina você ter inveja de Shiva. And Daksha was not an ordinary person. He was a Prajapati, a very elevated person. E Daksha, ele não era uma pessoa comum. Ele era um Prajapati. Ele era uma pessoa muito elevada. In fact, when he came into the assembly, of all the sages and everyone, his bodily effulgence was so bright that everybody stood up. Yeah. E de fato, quando ele chegou na assembleia, o brilho do seu corpo era tão forte que todos os sábios imediatamente, as pessoas lá se levantaram e ficaram em pé. Except for a few people like Brahma and others. Yeah. Excepto por algumas poucas pessoas, como Brahma e They don't outros. have to stand up for anyone. Que eles não têm que se colocar de pé para ninguém. But Lord Shiva, you see, was in an interesting position because Daksha had given his daughter to Shiva. So she was known as Dakshayani, the daughter of Daksha. Yeah. Então, mas o Senhor Shiva ele estava numa posição interessante, porque Daksha tinha dado a filha dele em casamento ao Senhor Shiva. A filha dele é chamada de Dakshayani, a filha de Daksha. Dakshayani, yeah. So Daksha was thinking in terms of material bodies and relationships between bodies. Então, Daksha ele estava pensando em termos do relacionamento material entre corpos. So Lord Shiva didn't stand up when Daksha came in because he was busy meditating on the Supreme Lord, Sankarsana. Então, o Senhor Shiva não se levantou quando Daksha chegou porque ele estava muito ocupado meditando no Senhor Supremo, Sankarsana. But because Shiva was Daksha's son-in-law, he thought that it was appropriate that Shiva should stand up. Mas como o Shiva era o seu genro, então ele pensava que o certo era que Shiva teria que ter se levantado. So he was thinking in terms of the bodily relations. Então ele estava pensando em termos dos relacionamentos corporais. Yeah, we should be very careful about this, especially in dealings amongst devotees. The karmis, they're always concerned with bodily connections, aren't they? Então, isso a gente deve ser muito cuidadoso, né, entre os devotos. Os karmis, eles sempre estão pensando em termos do relacionamento corporal. But if we misunderstand the position of a devotee, we can create a serious offense. Mas se nós mal entendemos a posição de devoto, a gente pode criar ofensas muito sérias. So Daksha became blind to the actual spiritual opulences of Lord Shiva. Então o Daksha ele ficou cego perante a opulência espiritual do Senhor Shiva. And therefore he committed offense. He lost his head, actually. Literally, he lost his head. E por isso que ele cometeu ofensa. Assim, ele perdeu a cabeça dele. Literalmente, ele perdeu a cabeça. Okay. Have we got time for one more or not? I don't know, maybe. Huh? Is long one or is short one? No, it's not too long. Tam atrir Bhagavan Aikshat Tvaramanam Vihayasa Amuktam Eva Pakandam Yodharme Dharma Vibramaha. So the word Pakanda means an
atheist, A palavra pacanta significa ateísta. or imposter, says it, Ou impostor. impostor também. Yeah. In Sanskrit, sometimes the sh with a dot underneath is changed into a k with kh. Yeah, Uhum. so, Em sânscrito, às vezes, o som que com um pontinho embaixo se torna K. so Pashandi and Pakandi are the same thing. Então, Yeah? Pachandi e Pakandi é a mesma palavra. There are different ways of pronouncing the same. So there's some latitude in pronunciation also in Sanskrit. Então, são duas formas diferentes de pronunciar a mesma palavra. Também tem tipo como uma latitude de diversas pronúncias em Also, sânscrito. sometimes L and R are interchangeable. L and Parece R. que às vezes o R e o L eles são intercambiáveis. Just like in Portuguese they say branco, whereas in Spanish they say blanco. É tipo como em português se diz branco, mas em espanhol se diz blanco. So these two speech sounds are interchangeable in Sanskrit. E essas duas formas de falar em sânscrito seriam como intercambiáveis uma por outra. En cuanto a Rey Indra levava consigo o cavalo, ele vestiu-se de modo a que se assemelhasse a uma pessoa liberada. Na verdade, aquele traje era uma forma de trapaça, pois falsamente criava uma impressão de religião. Trapaça ou santo? Impostor, yeah? Quando Indra entrou no espaço exterior dessa maneira, o grande sábio Atri ouviu e entendeu toda a situação. Yeah. So nothing can be hidden from the vision of the sages. Yeah. Nada pode ser oculto da visão dos sábios. And they see everything. Eles veem tudo. Yeah. Sometimes they don't do anything. Às vezes podem não fazer nada. Because they know that this is destiny, isn't it? Yeah. Porque eles sabem, é o destino. Yeah. If the karma has already fructified, there's nothing you can do. Se o karma já frutificou, não tem nada que você possa fazer. You understand that? Yeah. Vocês entendem isso? If it's already bearing fruit, then you can't stop that. Yeah. Se algo tipo já está dando frutos, você já não pode parar aquilo. So, somebody over years and many years, what shall I say, having bad habits, suddenly become sick. You can't prevent it. It's unavoidable because over many years that person has had. Now they become sick. É tipo, se uma pessoa durante muitos anos tem maus hábitos e de repente essa pessoa fica doente, você não pode mais prevenir que ela fique doente, porque já foram muitos anos de maus hábitos. So over many years now, human society has conducted slaughterhouses, killing thousands, millions of animals under cruel conditions. Então, durante muitos anos, a sociedade está com matadouros, matando animais de uma forma muito cruel. So when that bears fruit in the form of war, yeah, E quando aquilo dá seus frutos na forma de uma guerra, you can't do anything about it. It's unavoidable. você não pode mais fazer nada, é inevitável. There's no point trying to stop it E não tem como parar, because it's karma bearing fruit. You understand? porque é o karma dando seus frutos. Yeah. It's sad, isn't it? But then you have to say, well, okay. É triste, mas Yeah. você tem que falar, bom, Yeah. fazer o quê, né? Finally, they reap the fruit of what they have been doing. Finalmente, o fruto do que eles fizeram amadureceu. Yeah. A palavra pakanda, usada neste verso, é às vezes pronunciada como pashanda. Yeah, I explained that. Yeah. Ambas essas palavras indicam impostor que se faz passar por pessoa muito religiosa, mas na verdade é pecaminosa. So we have lots of these people who dress up as cardinals, popes, or whatever, isn't it? Dalai Lamas, who are actually sinful people. Então a gente tem muitas dessas pessoas vestidas como cardeais, papas, Dalai Lamas, mas que na verdade são pessoas muito pecaminosas. And they're just cheating the
populace. E eles estão simplesmente enganando a They speak população, pious words, isn't it? passando, falando palavras Talking piedosas, about peace, you know. falando acerca de paz. You know, on the back they're holding a dagger, isn't it? Mas Yeah. por trás das costas eles estão escondendo uma daga. They're masking their real intentions. Eles estão enmascarando They suas have a verdadeiras mask, intenções. Tem yeah. uma máscara. They're just ugly, envious and hateful people. E basicamente eles são simplesmente pessoas invejosas e completamente e odiosas, e cheias de ódio, né? On the outside they're smiling. Mas externamente eles se sorriem. Yeah. But actually they hate people. Mas na Yeah. verdade eles odeiam as pessoas. So this is I'm not making this up. This is the condition of Kali Yuga, which is described here. Yeah. Eu não estou falando isso, criando isso. Essa é a condição de Kali Yuga, é o que se descreve aqui. Indra vestiu-se de roupa açafroada, de modo a enganar as outras. Yeah. Muitos impostores têm abusado desta roupa açafroada, fazendo-se passar por pessoas liberadas ou encarnações de Deus. É assim que elas enganam o povo. Como mencionamos muitas vezes, a alma condicionada tem tendência de enganar. Portanto, esta qualidade também é visível numa pessoa como o rei Indra. Subentende-se que nem mesmo o rei Indra está liberado das garras da contaminação material. Assim, as palavras amukam iva, significando como se ele fosse liberado, são usadas. O traje açafroado, usado pelo sannyasi, anuncia ao mundo que ele renunciou a todos os afazeres mundanos. Yeah, afazeres, is that right? Yes. Affairs. In Spanish, how do you say that? Afares, yeah? No. Que haceres? Os afazeres mundanos é simplesmente se ocupa no serviço ao Senhor. Devoto assim é realmente sannyasi, ou pessoa liberada. O Bhagavad Gita diz, 6.1, Anashrita karma phalam, karyam karma karoti yaha, sasanyasi cha yogi cha, na niragnir na chakriyaha. Aquele que é desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha por questão de dever, está na ordem da vida, de vida renunciada. E é o místico verdadeiro. E não aquele que não acende fogo algum nem executa trabalho algum. So sannyas is an external thing, really. It's an external or internal thing, you know. If it's internal, then it doesn't really matter whether you're a sannyasi or not. Então, ser um sannyasi é tipo, é como uma coisa externa e uma coisa interna também. Se for algo interno, então não importa se externamente você é sannyasi ou não é. And if you put on the dress of a sannyasi, you should have internal sannyas, isn't it? Not just external sannyas. Mas se você se colocar na roupa de um sannyasi, você deveria ter uma sannyasi interna e não apenas externa. But these days, of course, people like to cheat. They pretend. Mas atualmente as pessoas gostam de enganar, eles gostam de se fazer passar. Which is called hypocrisy. É isso que se chama hipocrisia. And this is the epoch, the era of hypocrisy. E essa é a era da hipocrisia. Em outras palavras, quem oferece os resultados de suas atividades à Suprema Personalidade de Deus
é sannyasi e yogi de verdade. Sannyasis e yogis enganadores têm existido desde a época do sacrifício de Prithu Maharaja. Esta trapaça foi muito tolamente introduzida pelo rei Indra. So Indra is manifesting all these different forms of religious deception. Então, Indra está aqui manifestando todas essas formas de enganação religiosa. Actually, the dress of a sannyasi is very sacred. De fato, a vestimenta de sannyasi é muito sagrada. But it's very simple, isn't it? Mas é muito simples. Just a piece of cloth. Yeah? Só pedaço de tecido. Just a piece of saffron cloth. Yeah? Pedaço de tecido laranja. Other religionists, they dress up in so many hats, and gowns, and frills, and crosses, and things. Outras religiões se vestem com monte de chapéus, cruzes e roupas e monte de coisas. They put on all these things to make themselves feel important. You know? Eles se colocam tudo isso para se sentir mais importantes. And then they come in front of the people in this important dress. E aí eles aparecem na frente das pessoas nessas vestimentas importantes. Look at me, I'm so important. Olhem para mim, eu sou tão importante. Yeah. This is another kind of hypocrisy, isn't it? Isso também é outro tipo de hipocrisia. But people are foolish also, you know? Mas as pessoas são tolas And também. they're bewildered by this display. E ficam confusas por esse show. Yeah. Pope comes out, you know, big, so many things he's carrying, big hat, yeah, big, O Papa aparece, carrega monte de coisas, sombreiro grande, a roupa. He's just a human being, you know. Ele é simplesmente ser humano. You know? But they dress themselves up, you know. Mas ele se veste com tudo aquilo. Yeah. Also the mayor as well. The mayor, you know, the mayor, you know, the mayor. They have these big hats, you know. Os maias também têm aqueles chapéus They gigantescos. dress themselves in so many opulent clothes, E se you know, vestiam com tanta roupa opulenta. to make themselves bigger than they really are. Isn't it? Para se fazer como maiores do que eles realmente eram. A man wears a big hat means he wants to be taller than he is, isn't it? Yeah. Cara que veste chapéu muito alto quer ser mais alto do que ele realmente é. He wants to be higher than everybody else. You know? Ele quer ser mais alto do que todo mundo. I have a big hat too. Eu tenho chapéu grande. Yeah. Okay. Esta trapaça foi muito tolamente introduzida pelo rei Indra. Em certas eras, tal trapaça é muito proeminente, e em outras não é tal proeminente. So Bhakti Srila Goswami is always stressing, you know, go to the essence. Don't be bewildered by the external, the superficial. Yeah. Então, Srila Maharaj, ele era muito enfático. Vai para a essência, não fique confuso com as coisas externas. É dever do sannyasi ser muito prudente, porque como afirma o Senhor Chaitanya, sannyasira alpa chidra sarva loke gai. So a sannyasi, if he has any fault, immediately people will see that and they will make a big issue out of it, you know. Então, quando o sannyasi tem qualquer falta, imediatamente as pessoas vão ver isso e vão fazer disso tudo um assunto. Even if it's not very important, you know. Mesmo que não seja algo muito importante. Uma pequena mácula no caráter de sannyasi será aumentada pelo público. Yeah. Portanto, a menos que alguém seja muito sincero e sério, ele não deve adotar a ordem de sannyasi. You don't need to take officially the order. You can be a sannyasi without being a sannyasi. Você não precisa realmente tomar a ordem de sannyasi. Você pode ser sannyasi sem precisar ser sannyasi. Chaitanya Mahaprabhu actually didn't change. He didn't have a sannyasi name. He kept his brahmachari name, which is Chaitanya. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não tomou o nome de sannyasi, ele manteve o seu nome de brahmachari, que era Chaitanya. Não se deve usar esta ordem como meio de enganar o público.
É melhor não tomar sannyasa nesta era de Kali, porque as provocações são muito fortes nesta era. Provocações means temptations, yeah. Yes. Pain, we see so many sannyasis, they take sannyas very young and then they go down. So common, isn't it? A gente And it vê, makes a mockery of the whole sannyas order, isn't it? Yeah. a gente vê muitos sannyasis que tomam sannyasi muito jovens e depois caem, e depois fazem coisa que a ordem de sannyasi se torna uma piada para a maioria das pessoas. Mm. I visited a temple in Chandigarh. It was a Gaudiya Math temple, very nice. I was going there, attending there for Kartik to listen to the lectures of Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. And the temple was run by sannyasis, only sannyasis. Yeah. Eu estive num lugar em Chandigarh, Chandigarh, yeah. eu fui da carta que eu fui lá para escutar uma palestra de Sida Bhakti Vigyan Bharati Bharati Maharaj. Maharaj, e lá naquele templo ele era dirigido, o templo todo era feito por sannyasis. Yeah, and the sannyasis were doing everything. They were doing the cooking, the cleaning, Os everything. sannyasis faziam tudo, limpavam, cozinhavam, Serving the prasadam. serviam na prachada. It was very, very humbling, very nice to see it. Era muito humilde e And isso é muito lindo ver they isso. weren't young men either. E eles não eram They jovens. were, they were, they Aí, were old men. Yeah, eles eram todos velhos. they were doing everything. Yeah. E eles faziam tudo. Yeah. And running and doing the administration and everything, E também leading the faziam kirtans, doing the deity administração, também worship. faziam os kirtan, adoração da deidade. Apenas uma pessoa muito elevada, avançada em entendimento espiritual, deve tentar tomar sannyas. Yeah. So obviously I'm a hypocrite. That's what Então, realmente eu sou uma hipócrita. somehow or another I was forced into this position. De Yeah. alguma forma, eu fui forçada a estar nessa posição. Yeah. So, because there's a need for preachers, isn't it? Porque há uma necessidade de pregadores. Yeah. And people don't respect you unless you're a sannyasi. E as pessoas não respeitam você, a não ser que você seja um sannyasi ou algo assim. They say, all right, I'm a sannyasi. Now listen to me. Então, tá bom, eu sou um sannyasi, então agora me escuta. Okay. Não se deve adotar esta ordem como meio de subsistência ou como algum objetivo material. Okay, that's very nice. Are there any questions? Many people listening in? Alguma pergunta? 3, 4 people. Yeah. Okay. Thank you very much. Oh, As spiritual people, we should try. We're very, very careful to avoid hypocrisy. Hypocrisy is everywhere these days. Como pessoas espirituais, nós temos que cuidar muito de evitar a hipocrisia. A hipocrisia, ela está em todo lugar. People like to dress up, isn't it? As pessoas gostam de se vestir. They dress up as a Buddhist monk or nun, and they think, oh, I become a monk or a nun. Se vestem como monges budistas ou monjas. Agora eu me tornei um monge. They chant a few mantras. Cantam alguns mantras. But it's the consciousness that's important. Mas o que é importante é a consciência. Or they take to Zen Buddhism and then they do everything Zen, isn't it? Zen clothes and Zen everything. Eles aceitam o budismo zen, aí eles têm tudo zen, né? A roupa é zen, tudo é zen. Yeah, but this is all useless for spiritual realization. Mas na verdade tudo isso é inútil para a realização espiritual. They're just showing off, basically. Isso está simplesmente fazendo um show. Yeah, show off, you say show off? Yeah. Pretentious. Which is pointless. I mean, God is not impressed, is he? E isso não faz sentido, porque Deus não fica impressionado com isso. Who are you? Yeah. Quem que é você? I'm a Zen master. Eu sou um mestre zen. Okay. Fall in a puddle. You know, yeah. A criança fala, tá bom, agora cai aí. Naquele lado. So in Kali Yuga, people adopt so many dresses, Em Kali Yuga, they grow their beard long, or they wear a black hat, or they wear purple or crimson colors, they parade around with a big cross.
It's all useless for spiritual advancement, actually. You know? As pessoas em Kali Yuga gostam muito de vestimentos, então eles vestem, sei lá, uma cruz gigantesca, ou uma roupa X, ou um tipo de couro. Mas tudo isso é inútil para o avanço And espiritual. they usually have very nice fabrics, isn't it? It's all very expensive, very E é expensive. tudo, usam roupas todas muito caras, de fabricação muito chique. They're just like wealthy, arrogant people showing off their clothes. Mas simplesmente se tornam como pessoas ricas arrogantes mostrando suas roupas. Yeah. You're not impressive. A young girl, you know, yeah, she looks nice in nice clothes. And people want to impress, isn't it? Look at my clothes. It's like, just clothes, isn't it? You know. É tipo, obviamente, uma mulher vestida numa roupa legal, se vê bonita, mas o que querem é tipo impressionar, como, olha minha roupa. Yeah, just clothes. É simplesmente Yeah. roupa. We're all the same when we don't have our clothes on, isn't it? Yeah. Nós todos somos os mesmos, iguais, quando não temos roupa. We make all these distinctions based on clothes. Isn't As it? pessoas fazem todas essas distinções baseadas na roupa. Yeah. So we need to come out of this kind of consciousness. A gente Yeah. precisa sair desse tipo de consciência. As devotees, we have to become wise, you know. Como devotos, temos que nos Yeah. tornar sábios. So you know, and go to the essence of the thing, not be bewildered by the surface of it, you know. E ir na essência das coisas, não ficar confusos pela superfície das coisas. Okay, thank you very much. Muito obrigada. Jai, Bhakti Shanto Maharaj ki Jai, Vancha Kalpa Tarubhya Shakti Pasindu Vyavasham